صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. كتير بيسعدني رحب فيكم باسمي ميسون بربر، مؤسس شيخة فاطمة بنت الزعة الثقافية. شكرا كتير لحضوركم. نحن اليوم متواجدين مع بعض لإطلاق مشروع جديد لإلنا في المؤسسة، مشروع فريد من نوعه فعلا. قبل ما أبدأ بالكلام عنه حابة أشارككم فيديو قصير ومن ثم نبدأ إن شاء الله المؤتمر. We need lights back on so we can see each other's. Thank you. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم جميعا في مؤتمرنا الصحفي. نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا. هناك العديد من الوجوه اللي كانت معنا خلال مسيرة طويلة جدا وحافلة. أسسنا دعائم راسخة في أدب الأطفال. I'm sorry, I need to take a minute here. I'll be speaking in Arabic and then we will shift in English, so we will try to balance it out and make sure that everyone here understands the full scope. Apologies, I'm going to start in Arabic first. العديد من الزملاء الصحفيين الإعلاميين كانوا معنا في مسيرة طويلة في الأدب الأطفال. رسخنا قوائم من خلال إصدار 160 كتاب لأدب الأطفال، تطبيقات تفاعلية على الآيباد، وقفات سفر داخل الدولة وخارجها، والعديد من المشاريع. ولكن نحن اليوم عم نعمل خطوة جديدة. قررنا أن نضع بصمة مميزة جديدة فريدة من نوعها في عالم الفن. نحن بناء على دراسات وتفاعل مع الأطفال وزيارات للمدارس والعديد من الخبرات التي كوناها اليوم بفضل تعاملنا مع الطفل، أدركنا أنه المشهد الفني مع أنه غني بالمعارض وغني بالأعمال الفنية الزخمة، ولكن الطفل غائب عن المشهد الفني. الطفل حضوره ضعيف جدا. نحن إذا بننظر لموضوع الفن، الفن ما هو كماليات، الفن هو شغلة أساسية، الفن هو جزء أساسي من المجتمع، من الثقافة، هو الذي يعرف الشخص بوجهة نظر الآخر، يكسر الحواجز. كتير مهم أنه ندمج الفن في ثقافة الطفل وفي تربيته وفي تعليمه. نحن اليوم ندري أنه في يومنا هذا نحن نحتاج إلى الحوار ونحتاج إلى التسامح. هذه هي قيم
أمام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على نفس المنهاج من التسامح وخلق مجال للحوار التأثيري التفاعلي الفني الثقافي مع احترام وجهة نظر الآخر. انطلاقا من فهمنا هذا اليوم نطلق معكم اليوم وبحضوركم الحركة الفنية. تحت الحركة الفنية يأتي منهاج سميناه لوحات عملاقة. نحن ندرك اليوم أنه الطفل يتعرض لزخم من المعلومات من وسائل التواصل الإعلامي، التواصل الاجتماعي، من الألعاب الإلكترونية، من اليوتيوب، من المصادر المختلفة. الطفل ليس لديه وقت اليوم لتلقي معلومة جديدة، ونحن إذا بدنا نيجي لعند الطفل وبدنا نقول له إنه خلينا نعلمك طريقة الرسم، أو أود أن أطلعك على فنانين معينين أو مدارس فن أو حركات فنية، سنواجه صعوبة. الطريقة المثلى لمخاطبة طفل بهذا الزمن، الطفل قليل الصبر، لديه الكثير من الانشغالات، الطريقة المثلى لمخاطبته هو لفت نظره بطريقة مختلفة. فنحن لما عم نقدم عمل فني بنسميه لوحات عملاقة، مساحة العمل الفني تبلغ إلى أعلى المبنى، جدار كامل، واجهة مبنى كاملة، بنكون نحن عم نلفت نظره للطفل، عم نقدم له شيء مختلف. نحن بهالتعاون بهالسلسلة اللوحات العملاقة، أول فعالية نبدأها بالتعاون. نحن فخورين جدا بتعاوننا مع الفنان الفرنسي الشهير المعروفة أعماله معنا اليوم السيد. يعني يشعرني بالفخر أنه يكون موجود معنا في هذه الرحلة. نحن عم نقدم عمل فني ضخم كبير. أنا بدي أحكي قصة صغيرة، واحدة من الشغلات لفتت نظر ونحن عم نعمل دراسة على هذا الموضوع. هناك الكثير من المعارض والمعارض المتميزة جدا جدا. إذا سألنا الشخص أي شخص من العامة، هل ذهبت إلى هذا المعرض الفلاني؟ رح يقلنا عفوا، هل سمعت عن هذا المعرض؟ رح يقلنا نعم، قرأت عنه في عنوان معين صفحة كاملة، وقرأت تحليلات ونقاد والعديد من الآراء، وشاهدت صور المعلومات. هل قد عدد الناس اللي جاوبوا نعم؟ طيب، هل قمت بزيارة المعرض؟ نعم، عدد الناس يلي زاروا المعرض أقل. انشغلت أنوي بزيارة المعرض إن شاء الله في المستقبل القريب إلى آخره. المحبط بالموضوع للي جاوبوا نعم زاروا المعرض، هل قمت باصطحاب أطفالك إلى المعرض؟ نعم. وبالتالي الطفل مهمش بساحة الفن. الطفل يجب عليه أن يكون جزء من المشهد الفني. الطفل لما نحن عم نشاركه اليوم بعمل فني على جدار بناء، بيروح بحس بانتماء مجتمعي، بيروح بيحكي لرفقاته بيقول لهم أنا شاركت في العمل الفني الفلاني، وهذا العمل الفني الفلاني استخدمنا فيه هذا النوع من الرسم، وعندما استخدمنا هذا النوع من الرسم استخدمنا هذه الألوان، والتي تذكرني بعمل فنان آخر، والتي بفضله حسيت بمشاعر معينة، حركت جواته مشاعر معينة. بتكون رسالة الفن وصلت بزمن تحدي، بزمن صعب علينا مخاطبة الطفل. نحن اليوم مع الفنان السيد طريقة رسم يعني يستحضر تاريخ وتراث بفضل التخطيط العربي، ويمزجه مع فن عصري يخاطب نبض العصرنا اليوم اللي هي طريقة الجرافيتي، يجمع بينهما بتناغم. بالأخير بيطلع العمل الفني كل واحد بينظر إليه من زاوية مختلفة، وكل واحد بيقدر يكون وجهة نظر ورأي وحوار. نحن تكمن أهمية هذه الفعالية إنه العمل الفني هو قصيدة صانعة الرجال، مهداة من مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، تقديراً وعرفاناً وامتناناً لدورها لدعم المرأة في الإمارات وفي الوطن العربي. دعمت المرأة، دعمت الأمومة، دعمت الطفولة. فعنا زاوية لهالعمل اللي هي تقدير لسمو الشيخة فاطمة أم الإمارات. زاوية أخرى إنه سيرافق الفنان السيد 20 طالب وطالبة
سيصعدوا بمصاعد إلى أعلى الجدار ليرسموا معه هذا العمل الفني، هذا العمل اللي بيكون جزء من التاريخ، هذا العمل يلي بكرة بيكون الشخص سايق بسيارته ما عنده أي اهتمام بالفن، ما بيروح على المعارض، مضغوط بزخم الحياة، بأفكار، بتفاصيل، بسوشيال ميديا، بموبايل، بإيميلات، ولجزء من الثانية بيلتفت وبيلاقي في مدينته أبو ظبي عمل فني بعلو المبنى. ورح ناخد رح نسرق من هالانشغال لحظات، سيتأمل العمل ورح بيحس بمشاعر معينة بالفن وسيخاطبه الفن، وسيشعر نحن مثل ما تسللت وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما تسللت عادات كثيرة وكثيرة إلى نظام حياتنا بدون ما نحس ومنسميها اللص الخفي، سيتسلل الفن إلى حياتنا. سنقحم الفن في حياتنا، سنضع الفن في المدينة أينما ذهبنا. هذا المشروع هو أول مشروع من سلسلة فعاليات، أينما ذهبت في المدينة ستحاكيك المشاعر الفنية والأعمال الفنية وما تختلجها من مشاعر. فنحن هي فكرتنا. وأول مشروع حبينا نبدأه، لقينا أنسب مكان، أنسب لوحة عملاقة نخط عليها قصيدة أم الإمارات مع 20 طالب مع الفنان السيد، هو مبنى بلدية أبو ظبي الذي كان وما زال جزء شاهد على التطور الذي شهدته مدينة أبو ظبي. كان وما زال جزء مشارك وجزء شاهد على تطورات مدينة أبو ظبي. بلدية مدينة أبو ظبي غطت إمارة أبو ظبي باللون الأخضر، ونحن اليوم نغطيها بالأعمال الفنية. أنا سوف أترك المجال الآن للفنان السيد ليتحدث أيضاً. I would like to take a few minutes before I pass the microphone to LC just to summarize the whole rationale behind this pillar. So today we are very pleased to launch the art movement. This is a new pillar for the foundation. We are taking a delve into the art realm because we realized after extensive studies and research and after establishing strong foundations in the children literature world, published 160 books, 40 interactive iPad applications, tens and tens of roadshow stops, fairs, galleries, and so forth, we have realized that even though the art scene is very busy and very rich and very extensive here, but the child is missed from the art scene. So based on that, we decided to launch the art movement to stir the youth interest in art. We seek non-conventional ways instead of inviting children to workshops or asking them about a certain artist or a school of thought or an artistic school at a time when the children and the youth are impatient, they are driven by technology, social media tools. We chose to obstruct, we chose to stand out, we chose to integrate art into their life using huge canvas. And the canvas size we're talking about here are the facade of a whole building. I don't want to delay any further. I will leave the microphone with El Cid and then we will talk more about the event. Thank you. Hello everyone, thank you for being here today. I'm really pleased actually to be part of this project. A few months ago, when my son, and our team approached me and told me about the foundation and told me about this idea of me creating a mural with some youth from Abu Dhabi, I thought that was that's exactly the kind of project that I've been doing in the past 10 years now. And the idea is not to every place that I've been to, every places around the world where I've painted, I always make sure that the community is linked to the project. And when you make people participate into the creation of an art piece, you actually give this kind of sense of belonging. So the art piece is not mine, but it belongs to those kids who are going to be participating.
into the creation of it, and also to the community, the people of Abu Dhabi. So that's the main, that's the main purpose, I think, of my art practice, is to really create this kind of relation and creating this kind of experience, and also human experiences. And like the philosophy and the mission of the foundation today is linked, to also the kind of artwork that I create. And also as an artist, it's important, I think I believe that as an artist and other artists, we all have this social responsibility. And I think to me, being part of this project, it's fulfilling this social responsibility, making sure that as an artist, I'm not just here to create something that is aesthetically beautiful or that people can appreciate visually, but also being able to give to the community, to be able to inspire. So we're gonna have like 20 kids that will be helping me from the beginning of the mural to the end. And then when we're done, I will leave Abu Dhabi. I live in Dubai now, but I think people will see it more than I do, and that's how you give back to the kids, and that's, I guess, for me the main purpose of this project. So I'm really excited about it, because we're starting in actually like in 3 days, and over the course of 3 weekends, and it's I think I'm inviting everybody to come and witness the process. It's cool. I'm not saying that because I do it, but it's cool. Like, seriously. Thank you very much, السيد. الفنان يعبر عن شعوره بالفخر. في جانب رائع من خلال التعاون مع الفنان السيد، انه هو لا يقصد العمل الفني من ناحية جمالية فقط، وإنما أيضا يذهب وراء التجربة الإنسانية، التجربة الشخصية. يعني بالفيديو يلي شفناه جميع الأعمال الفنية التي قام بها من قبل، هناك حكاية لكل عمل وهناك قصة. ولما بينتج العمل الفني ليس فقط العمل الفني كرسم، وإنما الأشخاص الذين لمسهم من خلال هذه التجربة، الوقع، الإمباكت يلي عملوا على هالأشخاص هي، حرك فيهم مشاعر، صاروا يحبوا الفن، صاروا يتفاعلوا مع الفن. الفنان السيد، أنا بس حابة شوي ترجم دقيقتين، كمان يشعر بأنها مسؤولية مجتمعية. العمل الذي يقوم به هو مسؤولية مجتمعية، لأنها تنمي شعور انتماء للمجتمع، تنمي شعور انتماء الواحد للآخر، بحسوا حالهم منتمين لبعض. نحن تلاقت صراحة يعني كل واحد، نحن كمؤسسة والفنان السيد، تلاقت آرائنا في نقاط مختلفة جدا التلاقينا فيها، إنه نحن من مؤيدين تمكين الطفل أو الشاب أو طبقة الشباب يلي عم بيشتغلوا على العمل. يعني نحن اليوم أطلقنا الموقع الإلكتروني الجديد تبعنا، الويب سايت، وفي جملة أنا حابة أقولها، نحن بنسمي الطفل maître of decisions، بنسميه صانع قرار. نحن نمكن الطفل، نحن نقول للطفل أمامك هذا العمل الضخم لتلون عليه ولترسم عليه. عم نعلمه قيمة تربوية يلي هي قصيدة أم الإمارات، عم نعلمه مشاعر الشكر والعرفان والامتنان، عم نعلمه الارتباط بالهوية الوطنية، عم نعلمه، عم نقدم له فرصة يعمل مع فنان عالمي ل3 أيام ليتعلم ويجيد العمل، ومن ثم ليذهب ويخبر جميع الناس أن هذا العمل الذي دخل التاريخ أنا شاركت به، أنا رسمت مع أولئك الأطفال، أنا قضيت من الصبح للمساء، من 11 الصبح لل7 مساء، وأنا على أعلى الرافعة وألون وأسطر وأخط. هذا الشيء بيبعث مشاعر فخر للطفل وبيمكنه وبيقويه، وبالتالي بنكون نحن غرسنا الفن داخل الطفل، وبيصير الفن بينبع بشكل طبيعي جدا من الطفل وليس مفروض عليه. Thank you very much, Alcide, for your words. So I would like to spend some time to talk about this event. We are planning an event around the work on the wall will take place over 3 Saturdays. Alcide, 20 students will go with Alcide on the boom lifts to the top of the buildings and to paint on the wall.
as we said, to paint the poem of the Mother of the Nation. This is a token of appreciation from the foundation. This has also educational values to teach children the sense of belonging, to teach the children the feeling of gratitude and appreciation, community values, tolerance, respecting one another's opinion. All of these values are shared. Of course, it doesn't stop here, and with us, nothing stops here. We plan activities around this event. We are planning a photography club, a very professional photography club, where up to 30 children from different schools participate to receive, over the 3 Saturdays, professional workshops delivered by Nikon, where they learn the essentials of photography. And the workshops actually progress to an advanced level. And at the end of the day, at the end of the event, on the last Saturday, all of these pictures, all of these photographs are all documented with us, because we have further plans. We will invite you very soon for a similar setting and to actually share with you our upcoming plans. But this is only the beginning. This is the first milestone for us. I was saying in Arabic that our objective, and this is clearly mentioned on our website, our new website, by the way, was launched this morning. We have a new website, a very exciting one. So I invite you all to Google us. We are after empowering the child. We call the child maître of decisions, because the child today is someone very impatient, someone very busy, someone who feels already preoccupied with his own things, and it's very difficult to address the child. So the way we chose to do is to obstruct the child with these big canvas, to involve him in art, to integrate it, somehow, in a very subtle way, we integrate art into the lives of these youth, just the same way the social media sneaked into our lives. Just like someone would tell you, I'm not a Facebook person, but next month they are there and they post pictures all the time and they have 1,000 followers. But we've all been there, and we're all here today. And we cannot actually, this is a very fast accelerating move. And we have to be on board of things. And if today it means for us that the way we need to integrate art into the lives of youth is by abstracting them, by drawing their attention, by choosing huge canvas, by painting on the buildings, by inspiring them, if that's what it takes to stir interest in art, then we are there. We are there. We want to promote art for the children. We want them to be part of this art movement. We call it an art movement captivating the city. In addition to the photography club, we have a journalism club where, of course, we are offering a very distinguished event. We are offering something very unique, it's a precedent, it's a one of a kind, it's new. It never happened as far as I know. I mean, in this part of the world, this is something very new. So, of course, it's very important for us that the other groups of youth feel involved in assessing the impact of this event and documenting it. And just like an example I mentioned in Arabic at the beginning of this session, that we meet with a lot of people and we ask them, did you go to exhibition X, for example? It's a huge exhibition. It received heightened media attention. Have you heard about it? And they would say, yes, I read about it, a full spread in this title. So many people answered yes. And then we would ask them, did you visit that exhibition? And then the answers of yes would go down. Well, you know, I haven't had the time. I want to, I didn't go, blah, blah, blah. The last question would be, did you take your children with you when you visited that exhibition? For the ones who answered yes. And that's a frustrating part. They feel that going to the exhibition is not the place where you take your children with you, and that's a mistake. Children should be there. Children should be the artworks. They should see the artworks. They should be surrounded by art, influenced by art. Art is the future. Art is a necessary field in today's world. It promotes tolerance. It promotes all of the essential values that we need for tomorrow. I invite you all for the 3-day event. It's on 3 Saturdays, just like Elcide mentioned. We start this Saturday, 24th of Feb, Saturday, 3rd of March, and Saturday, 10th of March, from 11 a.m. all the way until 8 p.m. with live entertainment, food trucks, nice seating area, very artistic vibe,
It's a very family ambiance. It's open to the public. So we invite you all to be there. بندعيكم للفعالية التي تستمر 3 أيام. هذا السبت نبدأ 24 فبراير، السبت 3 مارس، والسبت 10 مارس. الفعالية رح بيكون فيها بالإضافة للرسم على الجدار رح بيكون فيها نادي فوتوغرافي يقدمه نيكون، نادي محترف جدا للطلاب. يتم تعليم الطلاب على 3 أيام سبت أصول التصوير. رح بيعطوا كل طالب كاميرا النيكون الكبيرة الثقيلة حجما لحتى يشجعوا الطلاب على التقاط اللحظات ورواية القصص. الموضوع ما هو موضوع التقاط صور فقط أو رسم فقط، الموضوع موضوع تأثير فني، تأثير ثقافي، تأثير في نفسية الشباب والأطفال. بالإضافة إلى حافلات الطعام الفود تراكس، في أجواء موسيقية لطيفة عائلية. الفعالية مفتوحة للجميع عند المبنى البلدية بوابة رقم 1. أنا بدي كمان بدي أتوجه بالشكر للمدير العام سعادة سيف بدر القبيسي على تعاونه، لأنه نحن أول ما اخترنا موقع البلدية أبدأ سروره وأبدأ سعادته بهالفعالية وبهالمنهاج الجديد الذي ننتهجه نحن في إمارة أبو ظبي. ويعني ساعدنا بالآلات الميكانيكية والأمور الميكانيكية البحتة الخاصة في البلدية، وقدم لنا واجهة المبنى له وقدم لنا إياها وكله ثقة ترك لنا إياها لفرشاة المؤسسة الإبداعية، فنتوجه إليه بالشكر. شكرا. نحن بنحب ناخذ أسئلة الإعلاميين questions. تفضل. هل سيكونون أحرار في رسم ما يريدون أم هناك أفكار معينة من قبلكم؟ شكرا. Okay. Thank you, Abir. Abir, I'll take a second here. Her question is twofold. Do the children have the entire freedom? Are there any measures taken when choosing those students from school? This is number one. Number two, I think the second fold is to Elseed. Do the children have entirely the freedom to paint on the wall? I will take the first fold to answer Abir. نحن عم نتعامل مع عدة مدارس. We are dealing with many schools in the selection of students. نتعامل مع عدة مدارس في اختيار الطلاب. ننوه على المدارس دائما ضرورة انه الطالب يكون في لجنة فنية من المدرسة وبالتنسيق معنا تكون موجودة في الصورة لحتى يكون نأخذ بعين الاعتبار انه نأخذ الطلاب اللي في عندهم موهبة، ولكن نحن ما بناخذ بس الطلاب يلي بيعرفوا يرسموا، نحن بنفتح المجال. نحن ما هي فكرتنا ناخذ طالب مبدع بالفن ونقول له تعال اشتغل معنا والا كان عمل كولابوريشن. نحن عم ناخذ طالب حتى لو ما عنده اي خلفيه بالفن، لانه بهالفعاليه بده يصير مو بس عنده خلفيه بالفن، بده يصير عنده ادراك وشغف. الفنان السيد رح يقضي جزء يعني معتبر من اليوم الاول لتعليم الطلاب. نحن بنينا جدارين على جانب الفعاليه، بنينا جدارين لحتى الفنان السيد يشرح للطلاب كيفية وماهية والطريقة ويعلمهم، وهو رح بيكون موجود معهم كل الوقت. هو بيحكي لكم على البارت الفني أكثر. I'll take a minute to translate this part. We chose well reputable schools. I would like to send a shout out or hello to Mr. Garif from the American International School of Abu Dhabi. It's one of the schools on board. He joined us today. I'm very happy to welcome him today. So we have been working with several schools on the selection of students. The point is not to choose a child who is very good in arts or who is an artist, because in the end of the day that would have been a collaboration work. The idea is to welcome students, and then once they're on board, even if they don't have a prior knowledge in arts, it's okay. We take them on board, we embrace that, we educate them when it comes to art, we teach them, inspire them, influence them. Al-Seed will spend a significant time on day one explaining to children how to approach certain things. He will explain to you now in an artistic way. We have built 2 additional walls on the side. They're 3 by 2. They're not
the height of the building, for the students to experiment with colors and to learn from Elseed. I'll move on to Elseed to explain about the second floor. Okay. Yeah. So actually, the way when we do this kind of event, I don't like to call it event. For me, it's more like an experience. It's like really offering to the student or like to the kids who participate, like the experience of the process, you know. And it's not about, yes, they will have this feeling of belonging. My intervention as an artist is like I do the outline of the artwork, and then have a selection of colors that then I will explain to the kids, and then they will choose, for example, to put the red here, the blue here, the yellow on this part of the artwork. But I want them to give them as well the freedom of saying, okay, I'm the one who choose to put this color here. And then I come back at the end and I do all this kind of touch up to make the work looks clean. But the whole process of this project is to create this experience, to have this kind of teamwork, and you know, like this, you build a relationship with the people, you build a relationship with the place. And I would like to say this experience that I lived 7 years ago. I was doing a big wall in Tunisia, in a city called Kairouan, and I was painting a wall. It was like 7 meter high by 40 meter, and I started the wall by myself. I was there with one member of my team, and then there is a kid. He was 16. He came to me. He was like, "What are you doing?" And I told him, "I'm an artist. I'm doing." I was explaining him that I was painting. So he said, "Can I help you?" I said, "Yes." So he called his brother. His brother came, and then a girl came as well, like a few hours after, and she called her sister, and then 2 other people, they came. And after one day, I had 6 people helping me on painting this wall, and then they stayed 10 days with me. And I stay in touch after months with all of them. And the first kid, Mehdi, I proposed him to come back on another project that I was doing a few months later in Tunisia, and I say, "Would you like to come?" And he said, "Yes, I would love to be part of the project, but I'm not interested into painting. I would love to work with your media team, with the people who document my artwork." So we hired him as an intern, like for 5 weeks, to work with the team who were filming and documenting the whole project. And then it was really good. And then we brought him, like that's the first time he took a plane. A few months later, he came with us like for a 2 months project. So we even wrote to his school for him to leave school the year of the baccalaureate. And he still got his exam at the end of the year. And after that, I paid him. He bought a camera, and he did, at the age of 18, he did his first video for BBC and TV5. And now he has like his own company. He's 22 today. He's going to be 23 in August. So the whole thing, he started with a painting, but this whole experience of painting, like creating something that he was super proud of it, inspired him to do something that he was like, okay, actually, I was part of this. Maybe now, I don't know. He found his own way. So the point of the project is not to make those 20 kids like graffiti artists or street artists, is to make them maybe find their way in an artistic domain. You know, it's that's the part of it, and living an experience. And tomorrow, say, I was part of this, and this inspired me to do this. And that's why we have, you know, in parallel of the project, we have the photography workshop and the video workshop. And it's important to teach also the kids to say like, okay, there is a way to document stuff. You know, that's how we do it. And so it's for me it's more an experience than, I'm not here to teach kids. I'm gonna teach them how to use a spray can, but then it's to inspire them to maybe take their own path. شكرا. أنا بدي أضيف على اللي قاله السيد إنه هو في له بصمة مميزة بالرسم. يعني هو بيعطي مساحة حرية للأطفال ليرسموا، ولكن هو دائما بيبدأ أي عمل مثل ما شفتوا بالفيديو الصورة المعكوسة، هو بيبدأ دائما بالتخطيط بالأوتلاين، وطريقة التخطيط الخاصة فيه مميزة. هي بصمته الخاصة كفنان. هو يبدأ دائما بطريقة التخطيط، وبعدين هو بيكون موجود مع الأطفال، بيشرح لهم شو الألوان كيف، بيعطيهم مساحة مرنة بحيث إنه الطفل يبدع ويحس حاله متمكن وعم بيساوي شيء عمل على عاتقه، وبنفس الوقت بتكون ضمن خطوط معينة لضمان جمالية العمل الفني بالأخير على واجهة مبنى كامل. شكرا. شنو أي الجدران المرشحة للرسم
عدا جدارية بلدية أبو ظبي. هلا يعني هل راح تتواصلون طول السنة أم هي يعني مناسبة معينة وبس؟ شكرا. شكرا على سؤالك. العمل اللي نحن عم نعلن عنه اليوم هو نحن بنسميه لوحة مهداة إلى أم الإمارات بالتعاون مع الفنان السيد. هذا اسم العمل. هذا العمل يندرج تحت منهاج اسمه لوحات عملاقة، فبالتالي هذا العمل هو الأول من سلسلة معينة، وهو ليس عمل واحد، هو ليس مناسبة واحدة، وما بالضروري الأعمال التي تليه في نفس السلسلة تكون نفس الفكرة. عنا أفكار كتير، إبداعات كتير، وعنا وصول لطاقات إبداعية متميزة، فبالتالي هو ما العمل الأول. فيني أقول لك اليوم على الجدار البلدية البوابة رقم 1 في الواجهة كاملة. الأعمال المقبلة بنعلن عنها إن شاء الله بالمستقبل القريب. I would like to take opportunity, I would like to translate this question because this is a very important point. So what we're doing today is announcing, this is a part of Big Canvas. This is in collaboration with El Cid. It's a canvas dedicated to the Mother of the Nation. That's the name of the work. Canvas dedicated to the Mother of the Nation in collaboration with El Cid. This work comes, this project comes under Big Canvas. Big Canvas is a sub-pillar for the foundation, which means this is one of many different works that will come. Not necessarily the same type of work or same location, or we will announce on due time, we will announce the other works, but for today we're announcing this particular event, and the happening of it will be on the facade, on the wall of the municipality building. بس بدي أسأل، الفنان عنده خلفية شكله عربية بالتخطيط، عشان هيك بلش لوحاته بالتخطيط؟ هل هو عنده خلفية، أو على ما أعتقد أنه هو مغربي الأصل، يعني من المغرب العربي؟ وهل هو في يوم من الأيام كان عنده تعاون مع الأطفال بحيث أنه يقدر يفهم عليهم ويفهموا عليه ويكون عنده تجارب معينة معهم يعني؟ Okay, I'll leave the microphone to El Cid. She's asking if El Cid has a background in the Arab world because of the calligraphy element of the work. أكيد. أنا أصلي من تونس، من جنوب تونس، من جابس. إحنا من شان الإعلام الأجنبي عم نحاول نوزع. أنا شغلي بالعربي، بالخط العربي. أنا مش خطاط، أنا ما نعرف أي قوانين من الخط العربي التقليدي. أنا بديت بالجرافيتي ودرست اللغة العربية في عام 2000. درست الكتابة وبعد عرفت على الخط العربي، وما لقيت خطاط يعلمني الخط العربي في باريس، وبديت ناخذ خط تقليدي ونلعب بالحروف، وأنا موجود اليوم. سويت وركشوب مع أطفال في العالم كله، في فرنسا، بالجنوب أفريقيا. آخر واحد سويته بكوريا الجنوبية في شهر 11. دايما وعندي أطفال كمان. El Cid, do you think you can translate that into English? Sure. I think it's very important to mention where does the calligraphy element come in your background and about your projects all around the world. So I'm originally from Tunisia. I was born and raised in France, and I started learning Arabic at the age of 18 in 2000. So I didn't know how to read and write Arabic. So when I discovered calligraphy, I couldn't find any teacher who could teach me calligraphy. So I'm not a calligrapher in the sense of I don't know any rules of classical calligraphy, Arabic calligraphy. So I just started playing with the letters, twisting them, and by chance, I would say, without knowing it, I just developed my own style. And in terms of experience with kids, I've done a lot of workshops with kids, all around the world, like in France, in Tunisia, in South Africa, and more recently we did one in November in South Korea. I did a project there for we installed a sculpture at the border of South and North Korea, and we organized a workshop with actually 100 kids, so it was
it was a crazy thing. I was expecting 15 kids, and there were like 100 from like underprivileged neighborhood, from all of South Korea. And it was kind of like an amazing experience actually, because none of them were speaking English. I mean, I don't speak Korean, so it was. So it was the language of art. Yeah, it was super interesting actually to create something with kids that then you don't speak together. So it's just colors and shape and I have 2 kids, so I mean I have experience with kids, so it's not an issue. أسئلة أخرى, more And I'm a questions? kid myself, I say. We're all children, I think, inside. حدا في عنده سؤال إضافي بحب يعرف تفاصيل أخرى؟ طبعا نحن بدنا نغتنم الفرصة ندعيكم جميعكم الجميع السادة الإعلاميين وعائلاتكم وأطفالكم لهالفعالية. هذا السبت نبدأ وإن شاء الله بانتظاركم بنشوفكم. We would like to invite you all with your families, with children. It's a very nice opportunity to spend the day, 2 or 3, in a very artistic vibe. حدا عنده سؤال آخر؟ نحن حاطين البريس ريليز بفولدرز وكمان على اليو اس بيز مشان نسهل شكرا. Thank you very much. شكرا لحضوركم. Thank you. Thank you.